Good evening, everybody, and welcome to Panther Style, December 1, 2020. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra edición de Estilo Pantera, el diciembre 1 del 2020. Ms. Fraser, it looks like we have some new people joining us today. Would you like to introduce our visitors? Absolutely. From our ASB class, Isabel Martinez and Amaya D'Souza, we're delighted to have them on our broadcast this evening. Hola, muy buenas tardes a todos. Esta tarde nos están acompañando un grupo de nuestros estudiantes. Tenemos a Isabel Martínez y a Amaya D'Souza de nuestras clases de liderazgo. Well, welcome. Bienvenidos. Today, we're going to be starting off with announcements, and we also want to thank Mr. Ruiz as well for doing our translations. So, este día vamos a comenzar con todos los anuncios y se me dan las gracias por la traducción. Esperemos que nos sigan acompañando y disculpen las pausas. So, Ms. Fraser, I hear we have 13 days left until our winter break. Is there anything you'd like to share with our parents? Crazy to think that there are only 13 days. Time is flying by. But this is a reminder to all of our parents and students to get your work in. Make sure that you check Parent View for any missing assignments. Check your grades, see what you can do to get caught up. Make sure you have everything turned in because you only have 13 days. Ya, es un poco raro el pensar que nos quedan solamente 13 días hasta las vacaciones de invierno, el final de este cuatrimestre. Pero al mismo tiempo es un buen tiempo para reflexionar en todos los trabajos que tengamos pendientes. Es una buena oportunidad de entregar todo lo que nos hace falta porque tenemos oportunidades de mejorar nuestras calificaciones. Así es que, por favor, chequen sus calificaciones, chequen los portales de Parent View y entreguen todo lo que puedan entregar para que las calificaciones estén como ustedes desean. Also, we have our next drive-through rally planned. Ms. Fraser, what details do you have about that? The details include the date, January 14th, from 3 until 5. And this is our opportunity. This will be our second drive-through rally, and it's an opportunity to recognize and honor our students for their hard work. And we plan to have awards and special treats, which we call swag. So we're very much looking forward to that opportunity to see students. It will be a drive-through like it was last time. No one will get out of their car. But it was a lot of fun. So we look forward to it. Sí, estamos muy ansiosos de que el 14 de enero estamos ya planeando nuestro siguiente evento del carro donde van a poder venir los estudiantes y ser reconocidos por todo su trabajo en este cuatrimestre en el que aún estamos. Hagan planes. Ahorita las fechas que tenemos es el 14 de enero de 3 a 5. Vamos a tener oportunidades para otorgarle a los estudiantes reconocimientos y diferentes premios y cosas divertidas para ellos. Es un evento familiar, es muy divertido, pero muy sano también. Nadie va a tener que bajarse del auto y se les va a dar servicio directamente allí. All right, and a little bit of an update for our hybrid schedule. Ms. Fraser, what would you like to share with our parents today? Well, I wish I had more details to share. We're still working on the schedule details, and we hope to have more information about that very soon. Our hope is that we will be able to return to class with a hybrid schedule on January 19th. We're hoping that the number of cases goes down so that will happen. And our main goal with the hybrid schedule is to maintain the schedule and the teacher that the students presently have. We want to maintain that schedule and teacher assignment if at all possible. Yeah. So, en cuanto a acontecimientos del programa híbrido escolar que estamos planeando,
No hay muchos detalles en este momento, ya que se están finalizando los detalles en cuestiones de los horarios. Todas esas informaciones se les va a proveer cuando estén listas, pero aún se mantiene el mismo objetivo en mantener un horario consistente, donde ojalá los estudiantes puedan mantener sus maestros lo más posible, y ojalá no tenemos que interrumpir nada de eso. Aún se está planeando la fecha que está propuesta por el distrito, el 19 de enero. Esperemos que los casos sigan bajando para que podamos tener éxito y reabrir las escuelas para ese entonces. All right, thank you. Well, our ASB has been very busy this year. We're so excited to have our Vice President, Amaya, with us, and our Treasurer, Isabel Martinez, as well. Girls, who would like to share some of the activities that ASB is doing? One of our bigger activities that we've already planned and has been a huge success was our big Kahoot games that we have been planned. Our last one was the Friday before Thanksgiving break. It was a huge success. We had overall 70 to 90 people, and that was overall like for all 3 games. And out of that, we did have 15 winners, and some students did win more than once. So we will be planning to have that again on December 11th at 3:30. So make sure you guys come. Then we also have our turkey art contest, which is the submissions are all due Friday, December 4th. So if you are interested in that contest, please get your submissions in. And both the Kahoot game and the turkey art contest, they do have prizes. The Kahoot game is a little like bucket of candy, and the art contest is also candy. Awesome. Ok, so entonces nuestros estudiantes del liderazgo, de la clase de liderazgo, han tenido muchas actividades para planear, unas de ellas con grandes éxitos ya. El viernes, antes de que nos fuimos a las vacaciones de Acción de Gracias, implementaron un juego con la plataforma de Kahoot. Tuvo mucho éxito, se presentaron alrededor de 90 estudiantes, y ya están planeando el siguiente juego, que es el 11 de diciembre a las 3:30. El último juego tuvo 15 ganadores. Adicionalmente, ahorita tienen un concurso de dibujar pavos y ser creativo con ellos. Entonces, ese se entrega el 4 de diciembre y también va a haber ganadores en esa fecha, y el 11 de diciembre también en la plataforma de Kahoot. Los esperamos a los estudiantes que se sigan involucrando. So, Amaya, did I see those darling prizes full of candy in the office? I believe so, and I know that a bunch of students have already picked them up. So if you do know that you are one of the winners, please go to the office and pick up your prizes because we have arranged them just for you. Y dice Ms. Dolan que cree que ella aún ha visto algunos de las recompensas, de los regalos que están todavía en la oficina. Así es que para todos los estudiantes que saben que ganaron y aún no han tenido oportunidad de recoger sus premios, por favor, tómense el tiempo y acompáñenos para recoger sus premios. What fun. And Isabel, would you like to share with us the wonderful drive that ASB is doing at this time? Sure. So, ASB's recycling committee has put together a recycling challenge where you can drop off pull tabs and bottle caps in front of the office in the recycling bins, where we can take them for recycling and receive a profit. And this has been, I think it has been extended to December, and so get those pull tabs and bottle caps in. We have images of what we kind of want to be brought into the bins, so if you're available to do that, please bring them in. Okay. So, entonces el programa de liderazgo también está trabajando en un programa de reciclaje. Así es que todas esas personas que pueden ayudarnos
trayendo corcholatas o las fichas de las latas de bebidas, y por favor las traen a la escuela. Los estudiantes están recolectándolas para reciclarlas y al mismo tiempo usarlas de una manera de recoger fondos, y estos fondos más adelante ser utilizados para recompensar a los estudiantes a través de diferentes reconocimientos. Ahorita se está proveyendo esta oportunidad hasta el 18 de diciembre. Se les pide a todos que tengan una oportunidad. Aquí miran en pantalla un ejemplo de las cosas ejemplares de que les estamos pidiendo. Si tienen oportunidad, por favor, tráiganlas. So, Ms. Fraser, have you seen the big blue bin that's out by the NPR gate where they're collecting these bottle caps and pull tabs? I have, but I haven't looked inside. I don't know how many we have. I haven't counted them either. However, I did peek and I saw one person put a bottle in. So we want to make sure we know that we're just doing pull tabs and bottle caps. Ya, nos están diciendo que ya tenemos un centro de colección para esto. Miss Dolan tuvo la curiosidad de mirar qué había dentro y sí estaba una botella completa ahí. Por favor, nada más necesitamos la ficha o la corcholata, no todo, nada más eso. So, Isabel, I see that there's a fun fact there. Did you want to share that fun fact with us? Sure. So each bottle cap or pull tab is actually worth half of a regular can or plastic bottle. Nos comparte Isabel que una de las cosas importantes es de que cada corcholata, cada ficha que traen, es casi el valor de la mitad de una botella. Entonces eso es una gran manera de recaudar fondos y mantener todo esto fuera del ambiente. All right, so I think we have about 13 more school days for that as well. Sí, ya aún nos quedan 13 días para hacer esto, podemos cumplir la meta. All right, our ASB is really working hard to try and help our students feel connected to school. And so they have some suggestions here. Who wanted to share these suggestions? I can go. So our ASB Concerns Committee, we have brainstormed what we encourage students to do if they do happen to feel lonely or if they don't feel connected with the school community, especially since we are during distance learning and everything is online. So one thing that we brainstormed was that we strongly encourage students to turn on their cameras during their Zoom classes when possible. We totally understand if you guys are under certain circumstances and you guys can't, or if your computer camera is broken, we get that, but we do strongly encourage students having their cameras on. We also strongly encourage students to sign up for any clubs. Our ASB Clubs Committee is also bringing back some of the clubs we had last year, and we have some brand new clubs like a book club, except without the battle. We're gonna have possibly a baking/cooking club, a K-pop, or even an anime club. So those are honestly just some of the clubs that we have brainstormed up as new clubs this year and are very close to actually becoming actual clubs. So we definitely recommend checking your grades Google Classrooms for announcements for any information on that. And then we also encourage to participate in the District Spirit Week. For the week of the 14th to the 18th, which is the last week before winter break, our district has a big December Dare Days Spirit Week. So we strongly encourage students to participate that and show off your theme day outfits during your Zoom meetings. Yeah. Nuestros estudiantes entienden que para algunos de sus compañeros puede haber momentos en el que se sientan un poquito solos, un poquito tristes. Entonces estas unas recomendaciones que ellos crearon a través de uno de los comités en la clase del liderazgo. Ellos están recomendando fuertemente a los estudiantes que por favor traten de encender las cámaras cuando sea posible. Ellos entienden que no todas las veces es posible si la tecnología no los permite o algo así, pero es una buena manera de mirarse el uno al otro, de crear una conexión, de sentirse más conectados a la comunidad de esa clase.
Los estudiantes también están trabajando bajo un comité tratando de reinstruir diferentes clubs en nuestra escuela. Entonces esperamos que pronto vaya a haber más opciones de clubs y les piden a los estudiantes que se tomen esa oportunidad de registrarse y participar. Algunos de ellos son sobre revistas, van a ser sobre música coreana pop, van a haber diferentes opciones. Los estudiantes están tratando de ser creativos y crear diferentes opciones que tal vez antes no había. Y obviamente quieren que participen también los estudiantes en la Semana de Espíritus, y aquí miran en la pantalla, comenzando la semana del 14 de diciembre hacia adelante, diferentes oportunidades de que los estudiantes participen y se conecten con la escuela. Amaya, do you know how a student would sign up for a club? As of right now, we don't have any like set Google Forms to sign up. We will be having those soon. I know sometime in December. I know the clubs committee is working hard to get the clubs up and running. Right now, we are waiting to hear to send out a Google form for our teachers, for advisors, which we do have to get first before we do have any clubs. But I am positive that we will be starting up clubs at least by the last week before winter break. Ok, entonces la pregunta fue hacia Amaya, fue sobre la pregunta de que si hay una manera de los estudiantes ahorita registrarse. Desafortunadamente, este es un trabajo en proceso. Todavía no está establecido eso, no hay formas de registro ni nada, pero están trabajando con los maestros, que usualmente son los promotores de los clubes, los que dan consejos y todo a los estudiantes cómo correr una organización de esa manera. Entonces, aún están finalizando ellos los detalles, están esperando que la semana antes de las vacaciones de invierno puedan tener algunos clubs ya comenzando para que los estudiantes se estén registrando. Okay. Isabella, can you tell me which one of these days on the Spirit Week is something that you think will be a lot of fun? I think one of the spirit days that would be a lot of fun would most likely be Tuesday, which is to wear holiday gear head to toe. I think that would be real fun to see people dressed up in our Zoom meetings, so I think that would probably be the funnest day. Yeah, Ms. Dolan le preguntó a Isabel que cuál día piensa que va a ser muy divertido para que más estudiantes participen. Ella cree que el martes, donde pueden utilizar los estudiantes atuendos de días festivos, de pies a cabeza, ya sean calcetines, gorros, diferentes ropas. Puede ser un evento muy divertido, así es que se les invita a los estudiantes que participen y así se presentan a sus clases. And Amaya, one more time, what is the best source of information students can use to find out about all these things that ASB is doing? If you are a student, the best source would possibly be your grade's Google Classroom. For me, I'm a 7th grader, and I have a 7th grade Google Classroom specifically from announcements from either ASB or Renaissance. And ASB and Renaissance both constantly post on there for any new events that we have, or Kahoot games, or any sort of like thing. If you are, of course, a parent, I would also encourage looking on the school website. Entonces, la pregunta que se le hizo a Maya fue sobre la información, dónde pueden informarse los estudiantes y los padres sobre esto. Menciona que para todos los estudiantes es la opción más fácil, es ser miembros de la clase de Google para su grado. Por ejemplo, ella, siendo estudiante en 7º grado, recibe toda esa información a través de su clase de 7º grado. Allí la clase de liderazgo hace anuncios, hace invitaciones para los diferentes eventos, así es que se les invita a participar en eso. Si son padres de familia de sus estudiantes, se les invita a revisar la página web de nuestra escuela para que estén al tanto de los acontecimientos.
All right, well, we've come to the end of our parent presentation, and as always, we're ending with gratitude. Ms. Frazier, is there anything that you would like to share? Well, first of all, I want to thank Isabel and Amaya for being our guest broadcasters. Great job. And I hope you will do it again. And as a matter of fact, you're so good, you could probably take over for us. So really great job. Always so grateful for our students, our parents, our teachers, and how much they care about each other. Ms. Fraser se toma este momento para agradecer primero, antes que nada, a Isabel y a Maya, por su participación, por ser nuestras invitadas anfitriones de esta sesión. Creemos que hicieron un buen trabajo, demasiado bueno, que creo que van a estar encargadas de esto más adelante, en broma. So, muy buen trabajo las estudiantes y pues como siempre se les agradece a todos los estudiantes, a todos los maestros, padres que están ayudándoles a sus estudiantes a sobresalir en esta situación. Siempre estamos muy agradecidos con ustedes. Gracias. All right, bye, Panthers. Adiós, Panteras. Bye, everybody. Bye-bye. Thank you. Bye.